പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല, എൻ്റെ മാതൃഭാഷ തെലുങ്കാണ്. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್లో ಸಂಸಾರಿಕರೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಕರೀಮ್ he'll translate. So the president of today's meeting, KP Ramanani, the large number of ministers, leaders of political parties, secretaries, leaders of social organization, and leaders of various movements that are there on the dais, with respect to all of them, and my dear brothers and sisters. This is a very unique and a very important initiative that has been taken to organize this sort of a seminar or a meeting or a discussion in order to maintain the plurality that we have in our country. It is not only diversity, it is plurality. And the difference between the two is that diversity is differences in the way we operate, we behave, we organize, but plurality is recognition of different groups and different sets of people who cohabit and live together. So therefore, this is, I think, a meeting where this plurality of India will be addressed, which is our rich heritage, and that has to be maintained. ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലുള്ള മന്ത്രിമാർ, സാമൂഹ്യ സംഘടനാ നേതാക്കൾ, മറ്റ് പ്രമുഖരായ സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മേളനത്തിലാണ് നാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യപൂർണമായ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മഹാസമ്മേളനം. Yes. That's why when we are discussing the question of the Uniform Civil Code and Article 44 of our Constitution, we must recollect very briefly what the discussion in the Constituent Assembly was when Dr. Baba Sahib Ambedkar, in part of the discussion, talked in terms of saying that this is an effort which has to be undertaken and achieved only through the cooperation of all sections of the people and through very, very deep discussions. This is part, Article 44 is part of the directive principles of state policy. These are not judiciable. Many, many noble ideas are there in it. And in fact, 43A talks of what Comrade Karim is very adequately advocating, of workers' participation in management. That is also a constitutional provision. But nobody talks of such provisions to be implemented. So there is a motivation why it is being raised today and why it has consistently been raised by the BJP as part of its three core communal issues. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഭരണഘടനയുടെ 44-ാം ഖണ്ഡികയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ്. ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും നടക്കുകയുണ്ടായി. ഭരണഘടനാ സമിതിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ വിപുലമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ഏക സിവിൽ കോഡ് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും സാധിക്കൂ എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ പ്രശ്നം ഭരണഘടനയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ, മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്. ഇതുപോലെ മറ്റൊട്ടനേക വിഷയങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ 43A, വ്യവസായങ്ങളിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പങ്കാളിത്തം നൽകുക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നടപ്പാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൃതി കാണിക്കാത്തത്? ഇത് വ്യക്തമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. When this Modi government assumed office in 2014, in 2016, under his directions, the Law Commission,
then the 21st Law Commission, Yes. the last Law Commission, it conducted an exercise on the issue of uniform civil code. For 2 years, talking to all sections and all stakeholders, it came to a final conclusion in 2018. I'll read out the crucial part of their report. And this, I'm quoting from the report, quote, while diversity of Indian culture can and should be celebrated, specific groups or weaker sections of the society must not be disprivileged in the process. Resolution of this conflict does not mean abolition of difference. This commission has therefore dealt with laws that are discriminatory rather than providing a uniform civil code, which is, I underline, which is neither necessary nor desirable at this stage. Most countries are now moving towards recognition of difference, and the mere existence of difference does not imply discrimination, but is indicative of a robust democracy, unquote. The CPIM endorses this position, and we agree and we uphold this is the understanding that must prevail in the country. മോദി ഗവൺമെൻറ് 2014 അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം 2016 സർക്കാർ നിയോഗിച്ച നിയമ കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്ത് വിപുലമായ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടു. അതെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് 2 വർഷത്തിന് ശേഷം 2018 അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അവർ വ്യക്തമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യപൂർണമായ അവസ്ഥ. ഏതു തരത്തിലുള്ള നടപടിയും അവശ വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വിവേചനത്തോടുകൂടി കാണുന്ന തലത്തിലാവരുത് എന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഫൈനലായി ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു അന്തിമ അഭിപ്രായം എന്ന നിലയിൽ അവർ പറഞ്ഞു, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല, അഭികാമ്യവുമല്ല. മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തതകൾ നിലനിർത്താനും വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇവിടെ ഏകീകരണം എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ആശയവുമായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സുരഭിലമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് പകരം ഏകീകരണം എന്ന പേരിൽ മറ്റ് ചില അജണ്ടയിലേക്കാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. But at the same time, CPIM believes that uniformity is not equality. The CPIM steadfastly champions the question of equal rights and equality, not only between men and women, that is gender equality, but equality of all human beings, irrespective of their caste, their creed, or their gender. But in order to achieve this, which is a constitutional guarantee, this equality, but in order to achieve this, it is necessary that any need for a reform in personal or customary laws in any community or section must be undertaken in consultation with specific communities and the democratic participation of all, that is men and women. Without undertaking this process, any superimposition of any order is something that the CPM relentlessly opposes and will continue to oppose to even today's conditions. ഏകീകരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമത്വം സൃഷ്ടിക്കലല്ല. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സമത്വം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ CPIM എല്ലായ്പ്പോഴും അനുകൂലിക്കുന്നു. അത് ലിംഗസമത്വം മാത്രമല്ല, വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ, വിവിധ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലൊക്കെ സമത്വപൂർണമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്ന ഒരു പൊതുവായ ആശയമാണ്. ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഭാഗത്തിനിടയിൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
ജനാധിപത്യപരമായ അഭിപ്രായ വിനിമയത്തിന് അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് വേണം അത്തരമൊരു പരിശ്രമം നടത്താൻ. അതൊന്നുമില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല. ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്ന നിലപാടിനോടാണ് CPIM എക്കാലത്തും യോജിച്ചിട്ടുള്ളത്. That's why during the discussions in our Constituent Assembly, when this constitution was finally adopted, there was a underlying understanding that in India, given our diversity and plurality, the strengthening of the unity and integrity of our country and of unity of the people can happen only when you strengthen the bonds of commonality amongst this diversity. It cannot be strengthened by imposing a uniformity on this diversity. Any effort to impose a uniformity will tear our social fabric asunder. With this understanding, there are today 11 provisions in our Constitution recognizing and granting special conditions and special specificities for different regions, different sets of people. That is Article 371. And then from 371A to 371J, various sections of our country, various parts, their people have different protection of different type of rights. That is the recognition of this plurality. ഭരണഘടന ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളുടെ എല്ലാം നിലനിൽപ്പ് വളരെ ഗൗരവമായ തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യം എന്ന് വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉള്ളടക്കമെന്ന് ആ ചർച്ചകളിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയും ഐക്യവും നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ തത്വം അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും. വൈവിധ്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആവശ്യമായ പക്വമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. 11 വകുപ്പുകളിലായി ഓരോ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഭരണഘടന ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 371 വകുപ്പിലെ 371A മുതൽ J വരെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, വംശങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വ്യത്യസ്തതയും ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ്. ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച. And then you have from Articles 25 to 30, the 6th schedule under Article 244, the 5th schedule which gives Gram Sabhas for the tribal areas. All these constitutional provisions exist today as law in our country, and that is the recognition of our plurality. We can give millions of examples of how plural our society is, and this is not confined to any one religion or between one or two religions. It's confined, it expands and grows into differences in custom, in personal laws, in personal traditions that are adopted within the religious communities themselves to a very, very wide extent. ഭരണഘടനയുടെ 25 മുതൽ 30 വരെ വകുപ്പുകളിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5th ഭരണഘടനയുടെ 5ാം ഷെഡ്യൂളിൽ വിവിധങ്ങളായ ഗോത്രവർഗ സമുദായങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. മത സാമുദായിക വിഭാഗത്തിനിടയിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യക്തി നിയമങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഏകാത്മകമായ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യപൂർണമായ അവസ്ഥ. That's right. Just for some illustrations, you look at the differences that exist in our country. If you go to the tribal India, in the Khasi tribes, you have the women
which is the head of the family. The men have absolutely no role to play there. In terms of even property divisions, it is the woman. And legally, it is the woman that has the right and to enter into property disputes. You go today to Kannur in Himachal Pradesh, that district bordering our international borders. In that district, the tradition is that every woman will have 5 husbands, like Draupadi did in the Mahabharata. That tradition is continued and followed till now, and it's accepted under law. And you have, even within the Hindu community, so much of difference in terms of the customs that are followed, which are actually legally valid today. I'll tell you one personal incident. I'm born into a family where my mother's brother could have married me if I was a girl. My maternal uncle can marry the maternal niece. That is allowed. So the story goes that my maternal uncle, who retired as a distinguished IAS officer, who served as the Chief Secretary of United Andhra Pradesh, when I was being born, was telling my mother to produce a daughter so that he can marry. But then I turned out to be a son, but that is a different story. But the point is, the same practice is taboo in very nearby, within the same Hindu community. You go next door. I was born in today's Chennai, Madras. There in that society, you can marry your first cousin. But in my, community, marrying your first cousin is incest or a crime. In their community, marrying the maternal niece or an uncle is a crime. Now, what are these laws? They're all part of the same Hindu community. So what is this uniformity that is being talked of? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങൾ ജീവിത രീതികളിൽ, ആചാരങ്ങളിൽ, വിശ്വാസങ്ങളിലെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥ സ്ത്രീയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയോടടുത്ത ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാർ വരെ ആവാം. മഹാഭാരതത്തിലെ ദ്രൗപദിയുടെ സങ്കല്പം പോലെ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നിയമപരമായ സംരക്ഷണം, ചട്ടങ്ങളിൽ സംരക്ഷണം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സീതാറാമിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ആ സമുദായത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഉയർന്ന IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം സാന്ദർഭികമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കസിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അനുവാദം നൽകുന്ന രീതി ചില സമുദായങ്ങളിൽ, ഹിന്ദു സമുദായങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ, മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ അത് പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും നിയമപരമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And then there are different inheritance laws within the Hindu community itself. In different parts, women's role in the inheritance is always been under a question mark, and big struggles had to be waged by us in order to give them equal share in the property. And then, of course, you have the worst of the situations, which is the caste question. Even today, the question of widows' remarriage, even if when you have the law, what is the practice? You go today to our Prime Minister's constituency, you will find how that has been violated, but no action is taken against anybody. Or for that matter, the honor killings that take place today against inter-caste marriages, when our youth want to marry each other,
If their caste is different, there are Khap panchayats that sit and decide punishment, which is outside of the matter of your law. And then there is the very, very big issue of what is called the Hindu Undivided Family Act, through which there are huge tax exemptions, which nobody else or belonging to any other community can avail of, but the HUF exists today, and some lakhs of crores of rupees of tax is evaded through that fees. So when you talk of uniformity, is there any idea what is this government wanting to talk about? But I think, and we all think, that that is not the issue of uniformity in civil code. This uniform civil code is a slogan that is meant to sharpen communal polarization and not to actually achieve any uniformity at all, but to be used as a political tool by the BJP for its sharpening of communal polarization. സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകൾ വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലവിലുണ്ട്. കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ വ്യാപകമായി ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിധവകൾക്ക് പുനർവിവാഹത്തിനുള്ള അവകാശം സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ ഹിന്ദു സമുദായത്തിലും മറ്റ് പല സമുദായങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജാതീയേതര വിവാഹിതരാകുന്നവരെ ദുരഭിമാന കൊല നടത്തുന്ന എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഖാപ്പ് പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമതലത്തിൽ സമുദായത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് കൂടി ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇന്നും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബത്തിന് നികുതി ഇളവുകൾ കിട്ടുമെന്നതിനാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി ഉറുപ്പികയുടെ നികുതി ഇളവ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന രീതികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ എന്താണ് ഈ യൂണിഫോമിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് BJP ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിവാദം ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിയത് സാമുദായികമായ ഭിന്നത രൂക്ഷമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു ഏകീകരണവും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. That's why after this announcement was made, you had the Nagaland Chief Minister come to Delhi, meet the Union Home Minister. And after meeting the Home Minister, the Nagaland Chief Minister came out and publicly addressed the media. And he said, we have been assured that the proposed UCC will not apply to the tribals. It will not apply to Christians. They will be exempted. That assurance has been given. The Sikhs, the Sikh community, with the Chief Minister of Punjab openly demanding, they said that has been accepted, the Sikhs will be exempted. The Parsis, they said we are a very small community, therefore we should be exempted from the UCC. In Goa, the Defense Minister very proudly said, the BJP government has brought a UCC, which is there in Goa. And what does the UCC say? That if a wife doesn't produce children, particularly a male child, by a certain age, this husband has the right, the legal right, to take another wife. That is bigamy. That is allowed in Goa. You say then all Parsis are exempt, your Sikhs are exempt, then Christians are exempt, then tribals are exempt. Who is left? And that is where the actual purpose of this whole exercise of UCC comes before us, which we have to understand and resist. നാഗാലാൻഡ് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ കണ്ട് പട്ടിക വർഗ വിഭാഗങ്ങളെ, ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അമിത്ഷായുമായി ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം പത്രക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഗോത്രവർഗ വിഭാഗത്തെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തെയും
മറ്റ് ചില ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ചില വിഭാഗങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതായും അവകാശവാദം ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി. സിഖ് സമുദായത്തെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ പാർസി വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അവരുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഗോവയിൽ BJP ഗവൺമെൻറ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ ഉള്ളത് നിലനിൽക്കുമെന്ന വിധത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പുനർവിവാഹം ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ചില പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ BJP ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി എന്നതാണ് ഈ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയത്, എന്തിനാണ് എന്നതാണ് ആലോചിക്കേണ്ട ഗൗരവമായ പ്രശ്നം. That is why rejecting the 21st Law Commission recommendation that I read out earlier at the beginning, in 2022, in a case that has been filed and was heard by the Supreme Court, the central government was asked to submit their opinion on this uniform civil code. And in an affidavit, in a central government affidavit, the Modi government submitted to the Supreme Court that different property and matrimonial laws is an affront to national unity, unquote. What are these different laws that are affront to national unity? The affidavit does not spell out. But on the basis of this affidavit, rejecting the 2018 Law Commission recommendation, the Prime Minister addresses who? He addresses the polling agents of the BJP in a constituency connected with the elections. And in that address, he mentions that latest speech that is now circulating, that in a family you cannot have two laws for two sons. Now, what are these two laws? What is this concept of two? We've just discussed from the Khasi tribes to the Hindu society, to Khap Panchayats, to the Hindu Undivided Family Act. There are so many different laws and different practices that are valid and validated by our constitution, constitutional provisions. But then here it is picked out as two. And it is on this basis of saying there cannot be two laws, the game is very clear that this is a entire exercise to sharpen the communal polarization, to sharpen the Hindu-Muslim communal polarization. That is why the slogan has been raised, and with a view of 2024 general elections. This is the entire game that is being played out. 21ാം നിയമ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശകൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ച് വന്ന വ്യവഹാരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് സമർപ്പിച്ച അഫിഡവിറ്റിൽ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്: രാജ്യത്ത് സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ചും വിവാഹ അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്ന്. ഇതിനർത്ഥം 2018 നിയമ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അവർ തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ്. മധ്യപ്രദേശിൽ BJPയുടെ പോളിംഗ് ഏജൻറ്റുമാരുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത പരസ്യമായി പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു കുടുംബത്തിൽ 2 നിയമങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന വിധത്തിൽ. അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കാസി വിഭാഗം, ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ, മറ്റൊട്ടേറെ വിഭാഗങ്ങൾ, പാർസി, സിഖ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങൾ സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ചും വിവാഹം സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന വിവാദം കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ്. ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിച്ച് 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണ് ഈ വിവാദത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്.
That is why this whole exercise that has been initiated now, the focus on the Uniform Civil Code, the suspicion why this is raised for is basically for sharpening polarization. That becomes stronger on the basis of the background of developments that have taken place during the last 9 years. You have laws in the name of love jihad, where a particular community is targeted. You have laws which actually now restrict interfaith marriages, dissuade them that they should not take place, or create conditions where it becomes very difficult for youngsters belonging to different faiths to get married, even though you have a special marriages act in the country that permits them. You have laws in all BJP ruled states in the name of cow protection, where a certain community is being targeted. And then you had the CAA that's brought out, where the focus target was that of our Muslim brothers and sisters. And then, of course, you had the abrogation of Article 370 and the dissolution of the only Muslim majority state in India, that is Jammu and Kashmir. Now, all these things, the string of these developments, and on top of that, this being said by the Prime Minister today, of saying that two laws cannot be, when you have these multiple differences that we discussed now, why the singling of the two laws? That is what strengthens this particular suspicion that this is actually a weapon for communal polarization to be used for electoral and political purposes in the 2024 general elections. പലവിധത്തിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 8-9 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ മോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. ലവ് ജിഹാദ് തടയാനുള്ള നിയമം, വ്യത്യസ്ത മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിരോധിക്കുന്ന നിയമം, ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ ജാതിയേതര മതേതര വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ മാരേജസ് ആക്ട് പ്രകാരം അനുവദനീയമായിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് പ്രവണതയുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നിയമങ്ങൾ വരികയാണ്. ഗോ സംരക്ഷണം എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയും മുസ്ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം വകുപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ഏക സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റുക ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തതും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ 2 നിയമങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതും സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. That is why today it's not only communal polarization for electoral purposes or political purposes. That of course it is. But it is much more dangerous in the sense the very unity, integrity of our social fabric. If that has to be maintained, these sort of divisive, polarizing slogans and efforts in order to achieve their political objective, that is very dangerous to the concept of India as we all know, as defined in our constitution. The secular democratic Republic of India, that Republic of India is sought to be converted or transformed into what they would want, which is the political project of a rabidly intolerant, fascistic Hindutva Rashtra. If this project has to succeed, then the present constitution, the present constitutional order, that cannot exist. If that exists, then this transformation is not possible. That is why you find today a relentless attacks on the 4 foundational pillars of our constitution: secular democracy, economic sovereignty,
social justice, and federalism. These four are being assaulted, and part of this four to assault to convert the secular democratic republic into their intolerant fascistic Hindutva Rashtra. It is necessary to sharpen this communal polarization. That is why not one word comes out of our Prime Minister against all these calls for genocide that are given by various so-called leaders of religious faiths of the Hindu community. 75 days, an ethnic conflict is going on, again connected with the civil code. Ethnic conflict going on in Manipur, but not one word from our Prime Minister. Means what? Allow these tensions and strife to continue. And the larger design is to change the character of the Republic of India. ഇലക്ഷൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിനുള്ള പരിശ്രമം വെറുമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായൊരു പ്രശ്നമാണ്. വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഐക്യത്തോടെയുള്ള ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അപകടപ്പെടും. അത് ഇന്ത്യ എന്ന നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തെ തന്നെ അങ്ങേയറ്റം ദുർബലമാക്കും. മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടം വരുത്തുന്നതാണ് ഈ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ. ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക്, ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോക്കാണ് ഈ പോക്കെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഭരണഘടനയുടെ 4 അടിസ്ഥാന തൂണുകളെ തകർക്കുന്നതാണ്. 1, മതനിരപേക്ഷതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കൽ. 2, സാമ്പത്തികമായ നമ്മുടെ പരമാധികാരം. 3, സാമൂഹ്യ നീതി. 4, ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്ന തത്വം. ഇതിനെല്ലാം തകർക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നീക്കം. വംശഹത്യകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പെരുകി വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ 75 ദിവസമായി മണിപ്പൂരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പ്രദേശത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ മാറ്റി തീർക്കാൻ കഴിയാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണ് ഇതിലൂടെയെല്ലാം വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത്. So this struggle today, the Uniform Civil Code, is part of the larger struggle to safeguard and preserve the character of independent India, which is based on the foundations of plurality and the recognition of equal status to every single diversity that we have in our country, whether it's language, whether it's religion, whether it's custom, whether it's traditions, etc. That sort of an India which we have to build, that is being destroyed, and this is part of that larger agenda. That is why we all have to realize, my dear friends, that this is a battle that will define whether India, that is Bharat, will remain the secular democratic India that we all know of, in which all of us were born. This is the larger political battle, and that is why the CPIM is very clear. We are saying that we go by the understanding that we always maintain, but the 21st Law Commission also has said that we should deal with laws that are discriminatory. Laws, practices, customs in every community, every section that are discriminatory. That has to be corrected in consultation with the entire community. And it is not a question of a uniform civil code being imposed from the top. That is why uniformity does not mean equality. The CPIM stands for equality like the Constitution of India stands for equality. And it is that equality that we should all fight for, that every one of us is first a human being and then everything else that follows. And that is why I'm so glad that this is taking place in Kerala, and that too in Calicut, because I've always been proud since I've come into politics, half a century ago, I've always been proud of one fact, that wherever I traveled in India, and I've traveled all over India, but the only place where I go,
where nobody asks me what is my religion, what is my caste, where do I come from. Only place where I'm treated as a human being is in Kerala. And it is that equality of the human beings that has to be maintained. And all these sort of slogans that try to divide and disrupt this, that has to be relentlessly fought. The CPIM assures you all that we have always fought that and will continue to fight it. And together, Kerala must lead and show the way to the rest of the country to safeguard India today, the secular democratic character of the Indian Republic, so that we can change India for a better India tomorrow for all our people. So thank you very much for your time. Thank you, Karim. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദീർഘകാല പദ്ധതിയാണ് ഈ ഭരണകർത്താക്കളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സ്വഭാവം, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യപൂർണമായ അവസ്ഥ, അതുപോലെ വിവിധ സമുദായങ്ങൾ വംശങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചു വരുന്ന സമത്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ അഭിവാഞ്ച, ഇതിനെയെല്ലാം തകർക്കുന്നതാണ്. ഭാഷ, മതം, ആചാരം, പാരമ്പര്യം എന്നിവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തതകളുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അതെല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ അവകാശത്തിന് നേരെയാണ് ഈ വെല്ലുവിളി ഉയർന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പ്, ഐക്യം വളർന്നു വരേണ്ട ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. വിപുലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് നാം സന്നദ്ധമാകേണ്ടതുണ്ട്. CPIM അത്തരം ഒരു പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ തന്നെ സന്നദ്ധമാണ്. നിയമങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇതൊന്നും സമുദായത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും വിവേചനപരമായി തോന്നലുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പരിഷ്കരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത്. വെളിയിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഏകീകരണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഏത് പരിശ്രമവും എല്ലാ ജാതി, മത, വംശ വിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യതയോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ അവരുടെ പൗരൻ എന്ന അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കലാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അവസാനമായി, ഇവിടെ വരാനും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞതിന് എനിക്കതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സെമിനാർ നടത്താൻ കോഴിക്കോട് വേദിയായതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെവിടെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിലും പണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ എവിടെ വന്നാലും ജാതി ഏതാണ്, മതമേതാണ് എന്ന് എന്നോട് ഇന്ന് വരെ ഒരാളും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ആ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഇത്തരമൊരു മഹാസമ്മേളനം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന ഈ ആശയത്തിനെതിരെ, ഫാസിസ്റ്റ് ആശയത്തിനെതിരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. കേരളം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വഴികാട്ടുകയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇത് രാജ്യത്താകെ പ്രചോദനമായി ഇതുപോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ഇടയാക്കും എന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.